an island across the sea. Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga, and it's calling to me. Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga, in the midst of the coral, there's a nation I can't hide. There's a town, Nuku Alofa, and it's calling over to me. So I return to my island across the sea. Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga. In the midst of the coral, there's a nation I can't hide. There's a town, Nuku Alofa, and it's calling up to me. So I return to my island across the sea. Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga, Kingdom of Tonga.
Paenga o le tio Vake Tali Folau. Ai whakawhehoko anga o Tonga I he kolope. This is Radio Vake Tali Folau, where Tongans can connect globally. Malomua ho hiki pia moi ka inga tonga o e kolope. E ta wau sia ai mominiti whakakoloa ko e ni. Ka koe mominiti mahu inga I he tau mo ui. Ko e tau kei kau I he tāpu aki. Pia moi ofa ta e whiriwhiri manako e tamai hei wani. O tau tu uta mai ai ki he pongi pongi whakakoloa ko e ni. Ka koe mominiti mahu inga ia ki he tau mo ui. Koe pongi pongi tokonaki eni. I he kolo I kau angelo. Kono aho wo fulu maua eni. O okatopa o I wafe wo fulu maua. Whakatawangi peo tau inas tatau I he ofa e tamai he wani. Pea whakawhita I koe tau mauha o tua o ku ofa. Tau mono ia ko iai ha o tua o kui kai kene a whio ki he tau ngahi whakawhia ngai. Ka o kune ofa ova atu I he tau tono no mo e tau whai angahala. Pea utono ai mo tuha ke tau whakawhita I mau pe kia te ia. O kui kai ko ha tau whakawhia ngai nai tono. O ku makatu o ngai e tau kau he pongi pongi ni. Ka ko hia pe ko ene ofa I ki tau tolu ko ene whanau na ene whakatupu. Ka ko ene ofa I e taha kotoa pe o laulo taha. Pea tu taha. O hange ko ene awhioi ai tu oni fulu fulu kotoa pe I ho tau umu. Ko o tua ku mafi mafi. Ko o tua ku ne awhioi he potu kotoa pe. Ka tau ka alu ki he wawa o kune iai. Ka tau ka hifo ki kristahi o kune iai. Pea mahino ai ai mafi mafi o tua. Ka I he taimi ta tau o kune o wha. Ai tokotaha kotoa pe. O hange koia pe ia o kune laulo taha I mamani. He kune whangatupu e taha kotoa pe. O makehe meiha toi taha. Koi ai o tonu ke tau whakawhitai. Tau mao ha o tua o ku ofa. O tua o ku mafi pea hulu atu. A hono mafi pea mohono hau. Kei lava he poto I tangataa kene whakamatala. I kai ke lava he poto E saia nisi kene whekumi. Ke he loloto o E nau o E whema menite. Tau ne o wha ki tau tonu pea whakawhitai. Tumua ke toku ha whakaapa ki he hautoka o E whanua. Ki ndupo wono. Koe hau ia ho tau ki whanua ko Tonga. Ka pehe ki he tahine kuini o wheina o Tonga, kuini na naspau. Tapu pia mo E prinsesi Pure prinsesa Lote mafile o pilo levu tuita. Pea pehe ki he pirinis kalauni, pirinis ulukalala, tupautoa ulukalala. Whakatapu ki he fui lupe o loto palasi, pea mo E whale o haa mo he ofo. Whakatawange ke moni monu moni tonu, pea ke tau maringi mai e keresi whakalangi pea me he tamai he wani. O tākai aki ai whare aho tau hau. Whare o haa mo he ofo. Ke tu uloa pea tolonga ene pure.
Pea ke malu ia pea me ngahi kovi mo whakatu tā maki kotoa pe. Pe he mo ki a whakatapu ki he hou eiki o e whanua. Eiki pare mia pea mo e hou eiki minista o e kabineti o e ne awhio. Whakatapu ki haa whakaolu ngā Tonga. A pe he a whakatapu ki he haa matapure o ku hai ai e kawha. Ko e maluanga o ho tau ki whanua. Ko ki nau tolu nau malu. Ai hau pia mo hou eiki. A pe e whakatapu ki he whawhonga o e kautau lekereka. A ki nau tolu na nau alofi mai pia tāriu pia me aho ane awhi. Nau tolu na nau ngawe i mai a ono aho. Pia tau te whitu ka teki nau tolu ko nau whakatotola a i he ahoni. Whakatauange ki he otua ke ne whai tāpu e kina ki mo tolu hono katoa. Wara tonga e whakatotola a o ku whai. Kau mau ke o atu ai pia whakamalo ke teki mo tolu. Ko uhia ko e to'o whohe na mo whai he aho ane awhi. O tuu tamai ai e Folau. Hao mai pia me ngahi hakau. Pia tuu tamai ai ai Folau ai waka. Kainga tonga ki he ahoni. Whakamalo ki ho mo lotu, whakamalo ki ho mo ngahi whare, whakamalo ki he mea kotoa pe o mo whai. O ku tonga ia tonga i he ahoni. Ni he whaki e whakapaapa ki he whawhonga o e whawhonga i tamai mo e whawhonga i whae. E whawhonga tangata i tonga mo e whewhine i tonga. Kia he ki he si whawhonga o e tau tupu me koe hako tupu o e whonua. Whakatauan ki ho tua ke ne whai tāpu e kina ki mo tolu hono katoa. Ke tau kawhataha, ke tau umataha, ke tau whohetaha. I hono alofi ho tau waka. Pea whatawange pe o kuongo lere atu ai whai whatongi a ko e ni pea me he kolo i ka wangelo. I he paenga o e Vake Tali Folau. Ia kua se mispome e o kou iheni ke whakahoko atu ai polo kalama ko ia ai whiunu koula. Ai Tonga. Whiunu koula ai Tonga, o ku mau mea ai hono kotoa pe. O ku mau whainga pe ke whakamanatu mai. Ai tolu i e whinanga ai Tonga. Ai wha i ka vei koula. Ai whana mea he kali loa. Ka umaa ho tau whatunga motu a. A whatawange ki tau kei puke a fufula. Ai mea o ku ilo ai ai Tonga koe kakai ulunganga whakapa-apa. Whakapa-apa koe tahai a o wha i ka vei koula. Ke iloa ki tau tolu kakai Tonga koe kakai whakaapa-apa. Whakaapa-apa ke whakaha i ho tau teunga. Whakaha i he tau lea. Whakaha i he tau tō onga mo ui. Pea iloa ai ka inga Tonga koe kakai o ku mo ui whakaapa-apa. Ko ia whakatawange pe ke tau kei puke a fufula. Ai whiunu nai whai aki hono la langa pea me he kohiri. Pea ki tau hoko atu hono la langa ai whala ai Tonga. Kono uhinga ke hoko mai ai hakau o ahoni ke nau hoko koe kautaki o e kahau. Ke makatuunga e nau taki i he te uaki o ku tau whai i he ahoni. Ko i o watu ki he Tonga kotoa pe. Kai o atu mu ai whasi ko e ni ma ki mau tolu. Pea whatawange ke mau mau ha aho o ku whonu tāpu aki. A whonu i he kres ai eki. O whatu ki he kainga Tonga i Aotearoa. A pehe ki Australia pea mo tau ki whanua ko Tonga. La vei koe aho sāpate ni a te mau tolu whatawange mau mau ha mauanga kres. O ku whonu i he tāpu aki. Tūtū i ai wholofola he ahoni whakawhonu ai ngahi ai anga ipu ko toa peo e tau mo ui whakalau maari e. O whātu ki he kainga Australia pehe ki Tonga pea mo Aotearoa. Toki hoko whoke e sāpate i Amerikani a pongpongi. E whatawange mo mao ha sāpate o ku whonu he kresia eki.
Eiks Jehova mohokeles. Omi haivi. Ke taokoni mai. Ke maui kuna. Tau o ku whai moheri. Tau luaf. Ke tau o ku whai. O whātu ki he ngai whāmeri hana katoa. Whebe whetu o mōi ai si kai na Tonga. Whakatawange ke au atu e tangapu ake e tamai he wani ke te mautolu. I he aho whakakoloa ko e ni. O kune whakakoloa ki tau tolu ai mo ui. Ke tau keikau he whanonga mei taimi ki i tāni ti. Ko ia hoi ki moe kainga o whakatawange pe o kuongo le rei atu, pe ata le rei atu i he ngalu ea, pe moe ngalu o pe, whakahoko whatongia ko e ni, pe me he kolo i kau angelo, ko au se mispo me e o ko i heni ke whai whatongia atu maki mo tolu, moe kainga tonga ko toa pe o i kolo pe, pe o ku ia ofa lahi atu pe a me he kolo i kau angelo, kia te mo tolu ke ngai whetu ko toa pe o ku mo iai. Pe a neongo ai lauafe o mai re o kune vai tu ua ki tau tolu he ngai whanua kehe o tau iai. Kau kia e tau rea Tonga o ku kei taka. Ko e mama o pe a hiku sila. Neongo pe a tau wā mama o. Kau o mai pe ki tau tolu ke tau wā ko hia ko e tau Tonga. Pe whakatahai mai ki tau tolu he paenga Vake Tali Folau. Ke tau pōpō tala noa pe tau mau inas whakataha. I he ngahi ongo pe he ki he pō tala noa o ku whakahoko atu he ngahi polo kalama ai le tio Vake Tali Folau. Ko ia whakatawange pe o ku honga ka te mautolu ai whai whatongia ko eni ai le tio Vake Tali Folau whakamalo atu ki he pure. Sentu alau makahiri ka maha emeritof. Whakamalo atu ki he kaungau e kotoa pe o e ngahi substation pe he whakahoko atu ai whakamalo mo e ofa ki he tare ki tā pure Dr. Fapalu. Pape he fōki ai ofa atu ki a Dr. Pakiri Kaufusi. Dr. Langi. Pape he ke kautoke tā o kuna whaatokoni mai ki hono tokonia tau kainga Tonga i ta whaaki o iako, ta whaaki o mo uilelei. O kulau ko e koloa pe lau tāpua ke kainga Tonga ko iai ha hoota tonu. O kia e tau rea Tonga o kei taka ko e umupo uri ka iai hoota. Neongo e tau whaa i he ngahi taimi lahi. Tau whamalo o ki ai ho ki tau tolu. Kau toke tā, ko nau o si teu i ke nau tokoni i ki tau tolu. O i kai ke mōre hapaanga. Ngahi whare i o nau o mai ke te tau tolu. Kuia ue o whalahi atu. Dr. Fapalu, Dr. Pakieri, Dr. King Langi. Pea mo i kau toke tā ko toa pe, nau kau mai ke ngahi polo kalama. I he le tio Vake Tali Folau o mau whainga ke o atu. He ilo na aonga ki he mo ui a Tonga, i he ta whaaki o e ako, mo i ta whaaki o e mo ui lelei. Manatu ia e fuafua malanga ko ia ai ulaki whaa. Ko ne kaweinga malanga, pia ko malanga ko ni na whai ia he kere na e tupu ai e ki motua ko ni he kirikiri te fua. Ke i tauhi ai e fuumaka whakamanatu e fuafua fola malanga ai uluaki wha. Pe kone ka weinga malanga na e to'o ia me he tohi a Amosi, a Hosea. Tohi a Hosea vahe o noves wha. O auha hoku kakai koe masiwa ilo. Pe oku mooni pe tonu au pito ia i he ngahi a honi ho eiki pe moe ka ainga. O auha ho tau kakai koe masiwa ilo. Pea o kei ngata pe koe masiwa ilo. Ka koe i kai ke fie whanongo. Koe mea kehe ai masiwa ilo. Koe mea kehe ai ta e fie mau. Ai tokoni ke whakalahi ai ilo o hange koe ngahi polokalama o atu i he le tio Vake Tali Folau. Koe ia tokolahi o ku i kai ke nau mahu inga ia i ngahi polokalama ko ia.
o hulawa ke tokoni ke toi whakalahi ange e tau ilo, i he tawhaaki o iako, i he tawhaaki o e mo ui lelei. Kai ke he o tau ataina taha kotoa peke ne whiri. Ko e taha ia o e tau ataina o e tangata tau te whito ki Amerikani ko First Amendment o e taha kotoa pe, ke tau ataina ke whiri. Pea pehe ki ho tau ataina ke rea pe ko vahe vahe. Ko ia o whakatawange pe o ku ahaonga ai whaifatongi au whakahoko atu koe ni pia mihele ti o Vake Tali Folau. Atu ai whakamalo ki he kaungau e kotoa pe, ki he kaungau e a siaro ki a mereseini vihe ki te sika ka ma a Brenda Kongaika pehe ki a anau whainga pia pehe ki a mele moala mo kaungau e koe a siaro. Ki whamalo atu e peka te ngotolu, i he taritari na mō whai, i he mau whanonga atu ko ia ki he polo whakatau a le dio Vake Tali Folau, o ku tohi ia i he mau aianga manatu. Pea pehe fo ki a whakamalo atu ki a Mansela Kawakawa ka ma Bruno Heft ki he makaungau e mi he re dio a Texas. O whātu pea malo e whai whatongia, pehe e whakamalo ki a Dr. Afapalu pea mo e kaungau e pea me he le dio a Salt Lake City pe ko Utah. Whakamalo foki ki a te kinautolu, nau toko ni mai ki he ngau e ko eni pea me he substation ko ia a Los Angeles, whiunu koula e Tonga, pea ko ne hoko e taha he ahoni, e hoko mai ai Pome Sisters, pea mo e polokalama ko ia a Youth Hour. Polokalama ko eni, ko e tau whakaosi eni, ai whaifatongia a Marie Lose Pome e. I he le tio Vake Tali Folau. E talu ene ngau e mene ki tau tahaua. Alu ene kono tau tahavalu. Pea koe tau whakaosi ene ngau e. Pea ko tui ko taimi ko toa pe tene whoki mai he tutuko e ako, tene fia ke popo ai tau ngau e. Pea ko taha ia o e whakaamu pea mo e whakaanaua, ke na uo osi ai ako, nau whoki mai o vahe o nau poto, i he leti o Vake Tali Folau, ke inasi ai o tau kakai, i he oko pea mo e torifisi o ku whai. O ku pēa e whakaanaua, ka koe ahoni, hoko e taha te nau polokala mātu, pea te nau whakaeke ai toko taha toke tā, ka koe paresteni, pe koe pūre ia i he medical field, pia te nau toke hanga introduce ia tua toke tā ko ia. Kai kehe koe Pome Sisters, whaka mupeke mo pōpō mai, ki he si polokalama koe ni, ka tau te whito koe tau whakaosi eni. O Marie Lose. Ko ne po fokina ne lava atu ki he senior night, pe koe hula ai whanau ko ia o kunau teu whakaosi ako, pea mei he abiako ko ia o kunau wako ai, o ku ako kotoa ai a Marie, ai Pome Sisters i he taimini. Marie, Charlotte, pea mo Paulina, na wako he abiako ko e University Preparatory. Ai a koe whanau teu i ki nau tolu, o tau mua ke nau hoko atu au ki he university. Apiako ko e ni koe apiako, o kai ka apiako private ka o ku whakalere ia, o hangeha apiako private. O ku nau teu ngā ako, o ku very strict o bito ai nau pure ako. Koe discipline he apiako e ni, it's very excellent. Pea koe whakafofua koe peseti e hivango fulu tupu ai whana wako o ku nau wako i he apiako ko ni University Prep o ku nau wau ki he University. Aia koe uhinga hana whaka hingoa ko University Prep, koe teu i ki nau tolu ke whakapapau i te nau wau ki he University. Pea o ki ai Pome Sisters ko toa, Marie, Charlotte pea mo Paulina i he apiako tatau. Ako iai hoi makainga te nau whakahoko polokalama atu i he taha he ahoni. Kai ke?
Koe tau polo kalama ki he aho ni ho eiki mo ka inga o ku tatau mo hae tau fia. Koe lava ke ongona ai whai whatongia ai le dio Vake Tali Folau pe a me he tapa kotoa pe o e kolope. O hange ko ia na mo whanongoa i he whakamalo atu hani ki a siwaki liwai pe a mo e kau ngau e ko ia pe a me he substation i ko ia a Hawaii. Ka ko riwa siwaki liwai pe a mohono hoa ki a fusi o kuna whe alu aki pe kuna whe folau aki i waha o Hawaii pe a mo Salt Lake City. Ka ku ko siwaki foki ko pure ia i he le dio Hawaii. He taimi ni ulahi ange hona ngahi taimi ki Salt Lake City. Pea pehe foki ki he ngahi polokalama o whakalere e siwaki hange kono tokonia o e kainga me vai ko puna mo e sila pelua pa pehe ki he kainga ko ia pea mei he funga fonua. Ado ai whakamalo ke a siwaki i hono ngau ea ki a retio ke whakakau mai a si kainga. Pea me ngahi whetu ka kai ngata ai ka kohono whakaau hafo i whakaukau pe ko hafo i visone pe ko hafo i whakaamu dreams. Whakahoko pe a hoko o mooni. Hange goia koe taumua ngau e o kunau te waki ki ai ki ewa. Tako atu ai a talamonu ke te koe siwaki pe a mai kainga pe a me funga fonua. Pe ki a Esther Taylor Maire pe a mo Dr. Pakieri pe a mo kainga me sila pelua mo e vai kopuna. Whakamalo atu man malo ai manatu ki api. Pe a malo ai pou ki ho tau kainga i he ngahi fia mau o ku si tangi mai ai ho tau kainga pe a me Tonga. Kui ai hoi mo kainga o ku tau fia ko toa pe ko tau wakai o ku ngau elele ake a taimi, ngau elele ake a technology o e ahoni, ke lava ke a uatu i he foi fispa pe ko foi kemo pe ko a uatu ai whakahoko ngau e koe ni ki he tapa kotoa e kolope. I hoi kuosina e whakahoko mai e tikoni Lachlan Sekona pe mi Selsare ma mo Nasaleti. Oku ongo le reiki ai whaifatongia ai le tio Vake Tali Folau. Ko ia oku kore atu ke mo ke whai mua no poupoua e tau ngau e oku whai pe me he tio Vake Tali Folau. He koe mau whaifatongia ko e ni ke hiki hake ai Tonga. Oku ikai ko mau tolu ngau e ka koe Tonga kotope. Ke hiki hake ai Tonga pe ke buke a fufula ai ngahi matai koloa ai Tonga. Sai otu ki foi fasi ko ni ma ki mo tolu pe a whaumpe ke ata ki fasi ko ni me po hiwa ko eni. Pe a me he kau hiwa a Melbourne mi Australia hiwa ses Tonga tau ataina. Pe a tau toki hoko atu ki toenga o tau polo kalama. Ato e pe moe talamonu ki he si kainga me Australia, kainga me Aotearoa pe a mo Tonga koe aho sapate ni a te kumoto. O whaatu alele mea fo'o, o whaatu ni whaifekau whinau mea fo'o. Malo siwaki. O wharea ma siwaki pe a me eua. Whia pita siwaki ho whakahoko mai. Si whanonga mai kainga me eua, me whakahoko atu ki kainga me eua, aho mau ofa. O e talamonu atu, ki he ngau e o ku, taumua ngau e o ku whai i eua, malo. O ia whaatu siwaki, me a whaatu ki a fusi, pe a moe whamiri,
Pea moe kainga me ewa. Atu ai me fasi ko na pea me kainga pea me ewa ma ko siwa. Pea mo fusi. O ma ofa tu ki he funga fonua. Ofat fuhene ke pure si Mary mele la tu daulahi malo mua e si fataki e fatomia mahu inga aku ke fai. Tai loro fia heni ai ho eki tahine ko tupo aho me tuita faupula. Malo mo e lau mari e pia malo e si mea mai ki he polo kalama koe ni a whiun koula i Tonga i he leti o Vake Tali Folau. O whalahi atu ka te koe tahine tupo aho me tuita faupula. E pia o whatu ki he whamiri ka unga e si whangamokupuna. Ke ofa tueni ki a Luisa Taufa Vake ki Aotearoa. Glendale o ku whakarea atu arinti. Ahona ofa ki te koe. Mahalo a si kau mai ki he polo kalama koe ni. Ka mahalo tueni e merinti ki te koe si whaifekau penloto sairi. Mahalo e tau mau e ahoni ka mahalo a si kau mai. Ia o whatuheni ki a Lindsay pea mo Semisi ki Ontario a pe he ki whenei ki o whare aku. Semisi mo Lindsay confuse ka kai. Ko nga ko au mo Lindsay ka Semisi. O whatu Semisi ia mo Lindsay. Nes fustua sa malo atu malo sa kamay na sare mai fata Deve que a Sanele Pack Kamalo atu, o whalahi atu. Ko Sunny Pack. Ia bevo whamalo atu, mara dari hene a whare ais, malo a si kau mai whare ais, o whalahi atu. Malo ai pōpō mai ki he ngāue. O whawhaidā koe ki nā koe o tua, ka mahu beautiful wife. And say, my family. Whare atu en marinti, ka te koe lore pau ni malo asi kau mai o whalahi atu. Whare mai a lore pau ni asi ofa atu ki lore pau. Malo si ano sea da ua kalama. Emri lau kau tofu wha malo atu e kau mai o whatu ki he pure se to ala makahiri. Malo e whaiwhanongia mai me tau main station. Eke he koe hiwa koe niku atu e masiwaki pia mo e kainga pia me he whai one one. O
tonga ia e whoka siwaki pia mo fusi. I he project ko ia a ewa. Malo e whai whatongi a poto siwaki mo fusi. Whatawangi whai tāpoi kina i pehe o tua e ngau e mo whai. O whāte kau ngau e le tio Vake Tali Folau ki he kainga ewa. Arie. Maria pita. Oku daimilahi daimi tau whanongo ai ki he hiwa ai kakai tonga tau te whito ki he hiwa whakalotu. Pea kei ke lau ki ai e hiwa he ngahi kātoanga hange koe hiwa laka laka. Oku makehe atu pe ai whai he kakai tonga e mea koe hiwa. Tau te whito hiwa whakalotu. Pe koe hiwa kātoanga. Peko tui oku kau ai foaki o e kotoa. Mana tui koe tauwhatunga motu au tonga. Pea moianga o e tauwhai ai ngahi whatongia tau te whito ki he hiwa. He gaimpe ke tau o ngoi oku kakato e tauwhai whatongia. Kau oua ko iai ai fo i lea koe tau e langi. Koe tau e langi oku tānaki ki ai ngahi mea lahi. Ai loto, ai laumarie, ai atamai mo i iwi kotoa. O kai ke tau e langi ia i hono whakamu o mu anima hamea. Ha koe tau whanongo ia koe ngahi hiwa ko eni. O tau o ngo i tau tolu oku tau e langi.
He kono hinga koe taimi ko ia o ku whai ai e tō ngā ha mea. O ku ne awe katoa ki ai a hono kotoa. Pe o ku kau mai rewa. Pe mo ki nau tolu ko nau mamao atu ki pulotu. Ngai lau maari e ko ia. Pe o tau ngoi tau tori a ku kehe pe ai hiwa ia ai Tonga. Whenga ngahi kau musika ko toa ia ki he maari e. Ka koe tau ko ia o e langi. O ku kehe pe ia hona whai he kau Tonga. Pa ko taha ia o e mea ofa. O ku totonu ke tau pore ai ki tau tolu Tonga. Pe tau ke i puke a fufula. Pe tau hanga o tuku lau mea atu ki he to'u tangata mo e to'u tangata ke nau hoko atu. O ku manatu i hake e behe tai mini ke whakahoko atu eni. Te waki foki ai pōwa inga ai to'u tupu i ho mau kainga lotu pe o ku kau mai ki ai pe mo ngahi komunio pe ngahi kainga lotu pe ngahi hange ko Anaheim, ko Santa Ana, ko Venice, ko Long Beach, o atu ki San Diego nau kau ko toa mai ki he kosilio ko ia pe Council of Los Angeles. Pea o whakahoko ia e aho nima o Novema. O ku whai e pōwa inga pe ko social night e kono whinga pe ke mahenia e tō tupu. Pea ko uhinga e whakaukau ko niho eki mo e ka inga o kuiai ho tau whatongia. Pea kuiai ho tau mo ua. Pea neongo whiri e whahinga ke nau taki i he ngahi. A funga waka kehe. O ko lawe i koe seas Tonga. O kuiai nau talavou mo whine mui. Seas ua siriana. Koe nau talavou mo whine mui. He seas o sisu kalaisi. Me kau manu ani ngai aho ki mui. Koe nau talavou mo whine mui. Pea pehe i he seas katorika. Pea ko wakai o ku mo ui a hono whakalere o e ngahi potunga au e ko eni. Ange ko wakai ki he seasi ua siriana. O kuiai e aho koe aho tō tupu. Pea o ku teua e ngahi whaiva pea me ngahi talavou me whine mui ko toa pe. Pa koe aho ko ia te sio ki he ngahi o ngahi teunga pea mo e kau mai pea mo e mātu ano poupoua. Koe mea ia o kui ko hono teu i ai hakau e aho ni. Ke hoko koe whonua lelei o e apongpongi. Hika ki lava ki tau mau ha whonua lelei apongpongi ka ua ko tau hanga o tānaki pe tau paotolo aki pe tau tanumaki ai hakau e aho ni. Ke hoko ai ha whonua lelei o e apongpongi. Pakapau te tau whakamohe pe. O hika ki tau hanga ngā ue ke tau te whito ki he tō tupu talavou mo e whine mui. Tau tuku noa i pe. Pe o te tau ofo. Ka hawari u nau he atu o alu ki he ngahi maari o mamani o i nau toi ilo e hala ki whale lotu. Ko hai e eke ki ai. Ko hai e eke ki ai a he ko ia. Eke ia ki a koe mo au mātua. Ta mai mo whae. E eke ia ki a tau tolu. Mo ni pe kau taki o ngahi potunga au e talavou mo e whine mui. Kau ki tau tolu mātua au tauni ki tau tu o pou atu ki e ting nau tolu o nau whatongia aki. Ka he taimi lahi, ka pau he kai ke mo ui ngā ue, pa tuku aki e kau taki. Ko kau taki, ko nau whakotu upea whakaukau. Pea tuku mai he mātua, ke mo wala mai ke tau ngā ue. Koe ko mea pe ia kau taki. Kau taki, they do the planning. Nau hanga create e whakaukau, e lava ke mo ui ai ngā ue. Pea pau o mai pe whakaukau ia o tuku he, ta e ngā ue. Ko vaihi e ke mo ui e ngā ue. Whia mau mātua ke mo kau mai. Ko mea whakalata e whaalatu o sio ki he ngahi aho ko eni o tō tupu tau te whita ki seasi husiriana, seas Tonga. Ai hau e mātua o nofo mai ki ai, ngahi e teu, nau kau he hiva. They put everything in there. Ko tāpua ki aho e kume ka inga. Ke te nau tolu o nau whai e ngā au e ko ia o au ke mātu. Apa ko mea whakalata e te sio ki he lau maari e taha. Ai mātu a mo ki nau tolu o nau taki i he talavou mo e whine mui. Ko ia ai ko au bea mo Lindsay, mo koa. Ko ki maua e ngo mātu a pe ko mahanga toka ngai ai talavou mo e whine mui. Pe ko hako tupu
iho mau ki komunio. Pea whaia ia e whakaukau ko eni ke whaia e hangi ha pō inga pe ko pō whakawheohi pe ko ha social night. Pea whakawhei atu ha taha pe, you don't have to be a Catholic ke kau mai ki ai. Ka mea lelei e tau o mai o wheohi. Ko e whanau ai otua. Regardless e ngai whunga wakau tau kau ki ai. Ka kehe koe ki polo kalama i o whakahoko i he aho nima ai a aho tokonaki, e whiawhi tokonaki. Whakahoko ia ki he siasi ko ia i St. Joseph Upland, taimi fitu e whiawhi. E whai ai koe pofo ai whanki wainga pea, o si ai pea mo e whanki i lea o ku teu, hange koe lau mau, mo e tare niti, o ke hataha koe hane tare niti, o ku whakahaa i e whiawhi ko ia. Koe, it's a fun evening. It's a socialized evening. Ko e whiawhi o e whakawheohi, ka ingata pia whakawheohi a tau tupu, ka te whakawheohi mo e mātua. Ko e hiva ko ia whangi whanau pe he. The more we get together, the more we get together, the more we get together, we te tau whia. Ko teimi koe e lahi ai e tau wheohi, teimi koe lahi ai e tau get together, tene hanga holoki ai a wahe o mea koe mahalokovi, mo e mea koe laukovi. He koe kuwaofi koe mohataha, teimi lahi o kohanga whamau i hala e tau taha koe. Ka koe teimi koko unu atua waofi o ma wheohi, then I found out, oku, she's better than what I thought. She's not a person o ko whakatu. E kahunga koe tau wāma o, pea tau tānaki mai e ngahi tala noa, mo ngahi tala noa, pe koe telefoni. O kovi ai peho ku loto o kria ki hataha, i he tuunga ape. Ka kohinga koe si koe tau wheohi, pea hoko pe fu i mahalo kovi aku ko ia, o mooni, pakai ngata pe hene mooni i hoku loto o kuhala, ka kohanga koe to e share tu koe ki hataha, pea lahi ai mau. The more we get together, the better we'll be. Ko lahi ai ngoe tau wheohi, ko ne hanga ia o tu, mo holoki, mo erase ai mea koe mahalo kovi. Ka koe tau wāmama o, e whaingo fuarewa ke te lea kovi, pe ko e te mahalo kovi. Ko i o whakawhia tu modolu, aho nima o Novema, ai a koe toi peki uike ua, e whiawhi tokonaki, i he apsiasi whaieni ki he holo ko ia o St. Joseph Upland, o kutu ia i he campasi. Me ofi he turiki ko ia o e campasi, pia mo e Foothill Boulevard, o kuiai a e whalelotu ko ni St. Joseph Upland i he Campus Avenue. Kai ke kapau ki ata ewa mai, o ku ia e whangi polo kalamai ke tau whia whakata. Pea i e aho sāpa te rewa, i he taimi tolu, i he whalelotu ko ia o St. Joseph, o ku whakahoko ai a e misa. Pea ko misa ko ni o ku whaifatongi ai a e talawo mo e whine mui, pea me he ngahi komunio ko toa pe, me Santiago, Long Beach, Santa Ana, St. Justin, St. Thomas, Van Nuys, Peheki Upland, mo Riverside, kau mai mo Riverside, i he pō whakawheohi koe ni, kau maa ai whaifatongia ko ia i he misa he sāpate. Pea koe misa koe nina e amanaki ke mea mai ai a pātere kapiolani, ka oku ne mo ua koe weekend fo ko ia, ko weekend ia o Halloween. Pea ko weekend ko ia, ko weekend ia o lotu ki whaitoka. Mantui ko weekend ko ni o whakamanatu ai e kau peki ia. E weekend ko ia. Ai ko weekend whakaosia, ai o whai koe ai Halloween. Pana whakamata latu a neafi a tupuanga ko ia o Halloween. Halloween ko it's a Hollywood day. Ai ko nau whakawhepaki ki he aho ko ni o ku tukupaa ko aho o kau peki ia. Hangarewa horu iuti ia o ai aho ko aho o whangate volo. O ai ke me opposite ia mo me ako ia ai lotu. Matui ko holi iuti nau
contradict mau be ai ngai mea ko ia whekau aki bea mo e lotu. Aia koe weekendi ko eni, whakamanatu atu, weekendi ia uo ngai whamiri o teu ia ngai whaitoka. Teu i ngai whaitoka, koe si whakaha e nau ofa ke kau pekia, tau te whito ke tamai mo e whae, o ku te keike lava o whai e whakamalo mo e honga ia ke te nau tolu, i he ngahi whana mea, pia mo ngahi ako naki, pia mo ngahi toka kawa, pia mo ngahi whakamore na e whai i hono tauhi hake ki tau tolu me tau ke iki, o au ki tau lalai. Pia neongo ko nau puri atu, nau i whai toka. Koe aho ia uoa e whamiri o teu i e whai toka, whai e whakalau noa, whakaha e ofa. Aho enu teu i e whai toka. Koe aho e kau pekia. Aho e kau pekia. Pea o ku lotua i he ngai whale lotu lahi. I he whale lotu o niu mau iai, mo ngai whale lotu lahi. O ku nau talamai ke oange ngahi tā, pe ngahi ata. O e taha ho whamiri, me mipa ho whamiri ku o nesik pekia. Pea oange rewa wa koe e fute pire i mua i he whale lotu, o ku tuua ngahi ata ko eni. Ai au kau ki nau tolu i he lotu whakataha mo ki tau tolu i he ngahi hoa lotu ko eni. Ai au koe manatu ki whaitoka, pe koe manatu ki he ngahi fofonga ko nau puri atu, o koe ko hamea whakatea volo, ka koe ofa. Kono hunga ko tau ngahi whareu tau ai ngahi ata. Ngahi ata o e siwangakui, ngahi ata o whangata mai, koe mea whakafofa mea koe manatu merie, mo e manatu ki he tupu anga. Pea i he aha koe ni, ai koe weekendi o whai Halloween, koe weekendi o ku whai ai whai ba mo lotu ki whai toka, teu i mo ngahi malae, pea ku whai ai manatui, o e kaupekia. Pea koe Day of All Souls. Pea o ku kauai, pea mo hono whakamanatua, o ki nau tolu ai kau sangato, pea koe kau maa oni, o ku nau whotu, ai ngahi maka ke whai ai kona whotu, ai ngai stepping stones ke lava ke tau mui ngai hala ko ia. Koe kakai ko toa pe o ku nau hiki atu, ka nau lava mea, o ta tau pe he lotu, i he ako, he whamiri, i he pisinisi. O koe ngai stepping stones o nau tala mai, this is how I did it. This is how I did it. If you want to get there, ko ngai stepping stones in ke whanonga mai ai. O ku pehe a ngai manatu ke te nau tolu, ko nau mawahe atu. Kai kehe koe weekendi ia whakaose mahi nani, koe whai ano teu e ngai whai toka. Pea i aho ni mau whai ai social night koe ni ai talavou mo whine mui. Pea sāpa te rewa o ku whai ai misa, o ku whai whatongi ai hiwa, pea lauwholofola ai talavou mo whine mui. Kai kehe koe kaweinga o whaamu ke taki ke whakaukau hoi me ka inga, koe hakau e aho ni, ko tau tupu ia me talavou mo whine mui e aho ni. Ko ki nau tolu e kau taki i a pongpongi. Ko ki nau tolu e whonua e a pongpongi. Kau makatuunga e nau hoko koe whonua lelei, mea te ki tau tolu o tau taki he aho ni. Ka ingata pe he tau wakonaki, ka ingata pe he tau tāsipinga, but we walk the walk. Don't just talk the talk. Tau whakamatala, pou, and then we live it. We live what we preach. Ko e whaunga ia hoi kume kainga. Kai ke whakawhi mo tolu ko e aho nima, mo e aho no, kau kai e kapau mo atata mo kau mai, ke tau wheohi pe tau lotu whakataha. Kau ofatu ka tik mo tolu. Atu mua katu ha tau ki whaiwhasi pa tau toki hoko atu, ki he whampege o atu pea whasi pea me he ngahi kauhiwa ko eni, pea me he sias tonga tau ataina.
Tol mau ilo hiva koni. Soe po hiva se te mania se stonga ho eki. Aho ia te ngahina e ho fafine. A lot in September. Kau hiva ni ai hoi whawhine. Sola che da. Se fine na e kore inu ki ai ai eki. Whakare eki. Koe vai te o atu. Eke hiki no whinu a koe. Inu mehe mai o i tangata a ka te kasi. Lea whiwhine sumi lea e ki whaki mai mai mai. E oa te u kasi.
whanoe pui pui. Whanoe pui pui. Hoi a hoi koe kainga. Koe uhinga ia oe aso sāpate. Pea ne i ke whai ai kovinanite. Ai uloa ki whā pea mo e tamai o tua. E tauhi atu hoku kakai. O kamata ia pea me whokotu i konistu tone hoku whonua. E tāpuni ai businessi ko toa pē i he sāpate. Kai o ai kakai tonga ki Saione. O utu ai nau ngahipu. Ko e huinga ia o e whiamau ke tau o ki whalelotu he sāpate hoi ki moe kainga. Whiamau ke utu e tau ngahipu. Lahe ngahipu o ku maha. Lahi bea moe whii nua he ngahi ahoni. Whii nua whakalau maarie. Whii nua ki he ofa. Whakarawange mō mao sāpate. Whawhonua ia ngahipu. Koe taimini hoa ki mo kainga, koe taha ua tolu ono, pe koe toe mini te ua whā ki he taha hoa tā, pea whakamanatua tuai pe, koe hoko e taha, pe koe si pea taha, hoko mai a Marie, Salote pea mo Paulina, pea mo e polokalama ko ia ai Youth Hour, pe koe hoa o e tau tupu, whakatawange pe hoa ki mo kainga, ke mo pou mai ki he si polokalama ko ia ai tau tupu, ko e whainga ke shea atu ai anga o e nau whakakaukau. Pene ongo o ku ikai ke wha kai ke loko interesting ia e mātua pe ko e kakai lalahi. Ka koe nau whakaamu ke tau pou ange. Whakamalo atu e te motolu mo si pou mai ki he polokalama a Youth Hour. Tau te whito ki he pule polisi. Esther Taylor Maile, mo ki mo tolu hono ko toa peu, mo pou mai ke tau te whito heni ki he tare kita o e poate o e le tio Vake Tali Folau, tok ta whapalu he ko ia kun heranga o. Si whakotutu mo o mai e kau toke tā ke interview e he Pome Sisters i he Youth Hour, pea koe toke tā ko ia o e ahoni, na e talu ne mo ua mai ka ko e ahoni, tēnā o whakahoko atu a hono interview, koe paresteni i he waa ko ia o e medical, pe koe tawhaki whakawhaito'o. Keke hoi ki mo kainga, koe ki ka veinga ki mua ke tau hoko atu ki he polokalama a Youth Hour, whimau pe ke whai atu ki tala noa i he mea ko enina aku siohifo i he taha o e ngahi wahe. Pea mo e ngahi audio, pe mo e visual, na hanga share mai. Koe tau te whito eni hoi ki me ka inga, o koe ki wha a lave whekau aki pea mo e ngahi mea whakapolitiki, mo e ngahi mea i hotau ki whonua. Olua ki pe o ku ikai ke o koe ki ilo i pe ko whee ta wha aki, teu lava o hu atu ai. Kono inga whoke taimini o ku ua ai o ngota whaaki o kuna whewhusi aki pe una tauaki tuaki ai na ta whaaki. Koe ta whaaki e taha koe patoa. E ta whaaki e taha koe tū. Pe o kuna tauaki tuaki ai kaweinga mo e taumua o kunau lereaki i he ama o e te whaaki koia o kunau iai, pe koe pāti o kunau whinga ke pōpōa. Koe tū whoki
kono uhinga na e kamata ia pea mei he timi usu, ko hinga ia whakanono tū tāu, ko e timi usu na kamata mai ia he tangata ko pita pua i he ne na ui pe ko e frutu usu pe ko e usu, pe ko e luku, pea ko e kamata ia o e whoihingoa tū. O hawai pe ko tupu o lahi ai tū, o hange ia he taimini ha pāti whakapolitiki. Pe ko ha pāti o ku nau tuuaki e nau totonu mo e nau mooni. Pea pe he foki ki he patoa, ko e pāti ataha o ku nau tuuaki mai e nau mooni mo e nau totonu. Pea nau tauaki malangai ai o ngata which is very beautiful. Ai pea ko taha foki a tau ataina freedom of speech. Ke takitaha malangai mai a ene whakakaukau mo ene taumua, ko e koloa pe o ku whakataumua ki he lelei. Pe ko e langa hake, pe ko e hiki hake, ho tau ki whonua. Ko e taiminihi i o ku ki o vātu ai o ngā pāti ko ni o whanongo tonu pe ai, i he nau ngahi vahe. Ki o vātu he rimiti o ku totonu ke nau ngā ke ngahi lea o ku totonu. O tatau pe mea me tawhaaki a pitapua, mo tawhaaki a patoa. O ku whakaova e nau ngahi lea. Pea i he ene pehe e ho iki mo e ka inga kia te au, ko e kapau o ku te tuaki, ko totonu eni, then show it i ho lea mo ho toonga. Ko taimi peo tau o vai o ngā eka ngahi lea, ka kono uhinga me whoke tau ngā heke ngahi lea kou tai whiunga, ko ngā koe o vatu e te loto mamahi, o a uia ke tuunga koe ita. Pea koe ne alu koe ia mihe ita, o vatu ia, o a uke tuunga koe tau whihia. Whakamu peo te kei a uki ai ngahi pāti koe ni. Kau ko a uia ki he tuunga koe o vatu i he lea, i he anga o e tau whakaapa ki whakatonga, o ku whia mau ke tau ngau ea ke ngahi lea o tau mo whiunga, ke iloa i pe ki tau tolu koe kakai mo ui whakaapa. O ku ikai ke hanga he e te lea tae whiunga, o whakamamawhai ha te poini. Ko te rea tae whiunga une hanga ia tuku hifo, ai mo oni o e te poini. Whakamu peo ku tau tui ta tau he mea koe ia. O koe alu pe koe ku rea alo ngā uake ngahi rea tae whiunga, pea pehe ko ngā uake ngahi rea mamafa, pea unehanga whakamamawhai e ku poini, hala au pitoia. Koe taim peo ko ngā uake lea tae whiunga, o ko hanga e au o diminish, pe ko hanga reduce ai mahu inga ai poini o ko hanga tuuaki. Koe tangata ko ia o kune mau ai mama mo e mahino, o kune whakahoko pe e ia a ene poini, mo ene whakamatala, i he whounga whakaapa mo e whounga o ku whiunga. Pea tuha mo tau, koe kakai tonga ki tau tolu. Kai ke he hoe ki me ka inga koe, ki mea na ku whanongo ai, pea tuku pe ki honga vahe atu. Koe patoa, pea mo e tū. He taiminihi uhanga e he tū o tuku aki, ai patoa. O pehe o koe taumu ai patoa, ke nau to'o ai mawhai o e tui. Ko whanongo ko ni koe i he polo kalama ane po ai patoa na nau pehe, o kuhanga e he tū, o whenga i ke whakotuu ai mea ta e whakalao, o hange ko e nau whakaukau ke toi whakawhoou ai tuku whonua i pou ono, o nau pehe ko e whakaukau ia a pitapua, ke whai ai tuku whonua i pou ono, a hange ko no toi whai ai tuku whonua. Peko te whakahoko ai tuku whonua ko ia. Patoa mihe, tū mihe. Uke rewa pia mo e
ki kulupu ia pe kakai utaki ai tama ko o kui pe ko ke nolo o kunehanga e ia o kai ke kau ki he tu ba kai ke kau ke patoa ka kunehanga whakanga i tu ba ne to whakanga i pe mo patoa ko e mea goni na ku whanongo ki ai he pe he ke nolo o ku ta whakalao ai whainga ko e ni a pitapua ke whai ai toe tuku whonua i pou ono. Pea o hake ai ke nolo ai poini o ne pehe i he whakarea ko ia e pitapua na ne pehe ai bena ne hanga pe o play mai ai video o lea pitapua na pehe pitapua. Ka pau he kai ke whakahoko ai tuku whonua ko e ni pou ono ai whakanganga ke whakaosinga o e tauni. Ka pau he kai ke whakahoko e ngata pe ai ko tu whakamui mui pe e ngata pe ia i he tama pirinisi ko ia i he taimini. Pea ko tuunga ia o i kai rewa ke mahino i pe ko hae uhinga a pitapua au whakamu pe ke hanga a pitapua o analaiso mai pea to e whakamatala i ange ke to e mahino ange a ene uhinga ko hae ene uhinga ko tu i whakamui mui pe ai Pirinis kalauni ko he taimini au tau pihe pe ko tupo fitu ia. Ai anga ko ia ai whakarea ko ia pitapua. Ka pau he kai ke whakahoko ai tuku whonua i po ono o kune tui ko tui whakaosi pe eni a tupo fitu. Pe ko he tama Pirinis kalauni he taimini. Pea oku whairewa hono whakawhehui pe koe haa ai uhinga a pitapua. O ku tikeki to iai ha whakamatala ke pau ka oku mea pe oku mahino oku uki e pitapua. Mai tau mua ke toi whai e tuku whonua. Ai ena whai koe pou ono i he whakaosinga mahalo e tauni. Koe anga ia koe e kumau. Kei ke hoi me kainga oku i kai ke u whaeke mai tō lahi. Oku ke tū pe oku ke patoa. Ko tange neither. Koe ki kau ki he tūpa, koe ki kau ki he patoa. Ko ngahe utikei ki uhanga o whakapapau i. Koe haa koa a e nau tau mua. He taimi i lahi. Koe nau whonga o oppositi ia pia moe mea au nau malanga i. O ange ko nau whakareatu ane nai. Koe kakai whakapaapa ki tau tolo. Pekapau kei te lava whakahoko a e te whakamatala. Mo te whinga ke whakalea e te tau mua. Mo te whakakaukau i he whounga o ku whakapaapa. Ka te ngau ea ke ngahi whounga o ku ikai ke whakapaapa. Pea ku mahino mai pe o ku te awhi kita me he totonu. Ko e tala ko ia te mooni, bau tala ia i e te whounga, mo e te rea. Kei ke hoi ki mo kainga ko e tuungai ko e te mini pea i he ku whanongo o ku hanga e tangata ko ia o ku i ko ke nolo. A ko i loi po hai hono hingoa totonu ka ko hingoa ia o ngā ke TV i he ngahi vitio ko ni. O ku ne hanga whakailo a pita pua o pehe o ku ikai ke whakalao ene uki ko eni ai tuku whonua ko ia te whai i po ano. Pea pehe re vai e ke nolo i ne tuu whakataha ko ia pea mo patoa o ku whainga o ki kei ke hanga e he tū o whakapaapai mo heofo mo e whare tui ke whakaongongo pea maungo fua pea me he ofisi o palasi o kei ke ilo i ke mooni ta whako ia pe ku o siai hawhi mahino aki pitapua mo e ofisi palasi ko tui pe kau kia ha te whakaukau ke te uki hakakai ke whai hangahi me apehe i hawhitu o whakapure anga. Tau te vito hange ko pouono mo e tuku whonua. Ko e historia ia tuku whakaholo tonga e tuku whonua i pouono. Peka pau nau palani ke whakahoko mea ko ia, ta whakaamu pe o ke ai hanau whengau e aki, ma hanau whemahino aki pea mo office palasi, pea pehe ki he whareo e tui.
pe ka pau ku ikai ke nau fe mahino aki pe o mahino mai rewa o nau ikai ke nau hanga o whakapa ai whare o haa mohe o fo. Ko e ngahi whakakaukau ka o ku taimita tau pe o ku totonu pe ke whakahoko i he whaunga o ku whakalao pe whakapa pe tau ke whakaongongo pe ke te nau tolu o ku taki. Ko ia ko e ki mea ina o ku whanongo ki ai ka utike ai ke ute whanongo ki a whakamatala pita pua whanongo pe whakaamu pe ke whakahoko mai pita pua hane whakamatala mo whakamaala ala mai ene uhinga ko ia ka pau he kai ke whakahoko tuku whanua i po ono o ke iloi pe ko whakamanatu pe ko toi tuku whanua toi whai tuku whanua paune pe he ko e tu i whakamui e ngata pe ia i he tama pirinis kalauni ahoni. Pau kia i rewa ka kai unau tāla whiri pana whehu ia. Kau whaamu pe ke pita pua ke ne hanga o to e whakamatala mai. I he taimita tau pe o whaamu pe ki he ongo pāti ko eni patoa pe a moe tu. O tau tui pe o kuna tau mua ko e ofa whanua. Ofa whanua mo e ofa ho tau kakai. Ka o taime nihi o na ova i he laini. Ai koe laini ko ia o e tauhi ai whakapa o ku lahi taimi na whekolosi aki ai. Ka hange koe na whamatala na e taime nihi o ku ova lea ia o ngā eke ngahirea o tae whakapa. O amanaki ko e ngau e koe ngahirea o mamafa pe heo hange koe ngahirea o tae whiunga. Pe ngahirea tae whakapa. Pea ngari tōkua o ku nehanga whakamamawhai mai a ene poini. Ka ku whakamanatu atu te kumo tolu o kumo ngau e ake ngai whaunga ko ia. O keki nehanga ia o whakamamawhai ho o poini. O ku nehanga ia o to'o ai mahu inga ho o poini. He ku alu e whakaukau ia e kakai ki he ngahirea tae whakapa. Ai o kono ko mea fua pe ko utonu ke fua tau aki. Ko e whakaukau mau pe whanongo mai ai tonga ane mo e tu whewhine. Whakaukau mau pe whanongo mai ai kautaki lotu. Whakaukau mau pe whanongo mai a ho eiki. Pea te hanga rewa fua tau ai pe koe rea o ko ngau e aki o ko whiunga nai mo tau ke whanongo mai ai kakai ko eni o whanongo mai tau te whito ki he leti o. Pe kono uhinga koe ai e porisi he leti o Vake Tali Folau. Whinga mau pe ai pure porisi ke ne hanga malu. Ke ua na iai hanga hilea o ku haa atu pe me he whaifatongia ko eni a kau ngau e reti o Vake Tali Folau. O ku ngau e aki ha lea o ku tae whiunga. Pe hange koe nau whare atu ane nai. Koe me a fua pe koe fua aki. Ko whakaukau o ta utu mai ha tonga ane mo ha tua whewhine. O whanongo mai ki ho polo kalama. Na whanongo mai he taimita tau. Pakapau ke harea o ke ngau e aki. O ke iloi. Tene hanga mau i a whewei tapui aki. Koe mea fua i au tonu ke fua aki. Pau ke ilorewa o ke ke whiunga ke ngau e aki ai lea koia. E kai be ngahi lea o ku uikai ke tae whakapa ka o ku uikai ke ongo lerei ke tau whanongo. Kau tau ngau e hake area koe hufanga i he whakatapu. Pea ku mahino rewa o ku te iai e te loto apasia mo te loto whakapa mo e kore whakamore. Kau ngau e hake pemu ai lea ko ia ke mahino atu. Kau kai ku harea o ku kape pe ku harea o tae whiunga. Hange ko tau ngau e hake area koe puaka. Pehe ko whangapuaka. Tai meni koe ke fuongo le rei tau ngau haki, pa te tau ngau ki rewa ai lea koe hufanga pe i he whakatapu. Pe tau ngau haki rewa ngahi rea koe, pa mahino rewa u tau ki tauhi, tau nofo pe i he laini, i taimu tau ngau haki ngahi lea. Whaambe ke mahino ke te nau tolu, tau te whito ke te nau tolu ngau ngau haki ai vahe i he politiki. Koe taimi koe au tō ai pia me loto mamahi ke loto ita. Ka mata rewa ki asia ngahi rea o tae whiunga. Pako ne alu koe me loto ita ki he loto tau whihi a ki he hate. Peo whaingo fua rewa ke mahua mai ki tua. Ai ngahi rea o tae whiunga.
Pe koe ki toi kea toko tahai ko ia pe ku tai whakapa-apa ne rea pe kai. A manaki tokua ia ko taimi ko une ngau ea kea ngahi lea ta whakapa-apa ko ia. Oku whakamamafa i ne poini. Kia ke hoi ki mo kainga, ko e tau taimi, tupe mua ki oa tupe a mua ki yongongo whaka osi pe a tau. Tau ki hoko atu kau o whalahi atu ke te kumo tolu no kotoa pe, atu tau ki whas. Ko whakamau pe ke ngau ki pe, taimi lahi e, tau ngahi whasi ko ia ai tau whatunga motua. Ia ne whakamanatu mai ka te tau tolu. Who we are as Tongan. Ko malu malu o jawa dia na jawa dia famo. Ko ia ko e tau taimi ni ko e toi a mini te nima ki he taha ho ata. Pe a ko e ne hoko pe a taha, pe ko si pe me taha. E hoko mai rewa e pome sisters pe mo nau polo kalama i he ahoni. Ka ko ni hiri pe whaswoni, te utu kua tu pe a whanki o ngongo pe a tau toki hoko atu. E whamalo te pito tingo tolu mo ke kau mai ki he polo kalama koe ni a whiunu koula Tonga. Whamala tani ki a lita kaufusi malo e pou mai, o whalahi atu te koe lita. Koe mea whakafofa ke tau manatui mau pe, neongo pe ko whee pāti u te kau ki ai. Koe mamahi'i o e pāti. Pea mo te mamahi'i o ha mea. O hulawa pe ke te kei mui pe i he laini. Te mui pe i he laini o e whakapa-apa. Whakamalo atu heni ki a Saviana. Malo ai si whakarea mai. Pea pe whoke ai fia heni. Tari heni ai Tonga Whapalu, President, President Wright, he's true president of the medical school in Provo. Whakahoko mai e Tonga Whapalu koe tōtaha ko ia pe koe o ku teu whakaeke e he Pome Assisters i he ahoni, he polokalama koe Youth Hour, ko President Wright. Aia koe Prestenia o Medical School in Provo. A whamalo te Tonga Whapalu i he si kau mai, mamuhono whakamala ala mai ai te whaaki ko ia o e tokotaha e interview atu e he Pome Assisters i he ahoni. Koe o kore atu ke mo kau mai i he polo kalama koe ni, pakapau ke hatahi a mo tolu o ke aha mo whehui, o ku ata pe ke mo tohi mai, e lawa pe e Marie, ke ne lau atu o mo whehui, ki he toketā koe ni, ke ne tari atu aha mo ngai whehui.
Whamaloa whoki ki a Ramona Taufa, ki Hawaii, whamaloa tu maloa e kau mai Ramona, o whātu pia maloa e kau mai ke Polokalama e whiunu koula e Tonga. A pehe o whātu me Meriti, ke te koe e Meli lau kau tofu, i he kau mai ki he Polokalama ko e ni. Ke hoi me kainga ko manako maupe ke uta e ngahi whasi ko e ni, o tau tau whatunga mutu a. Hono inga ke whakatontonu maupe ki tau tolu. O ku whaunga e ua hono whakatontonu ko e ki tau tolu ke tau manatui maupe ke tau alu pe helaini. O te tau he me helaini. Ko e lotu, o ku whai he kau, whai whekau, me kau pisope, kau pātere. Hono tautou whakamanatu mai ke te tau tolu. Ai me a ko e mo ui tau, pe mo ui whaitotonu, au ke mo ui whakapa-apa. Moi mo ui whe o whani. Te lava ke tau whetaki nima pea mo e kakai o ku tau tui kehe whakapolitikare. O kui ko unity in diversities. O ku tau taha, iho tau kehe. Pea ko ku iaia whakaamu hoi me kainga ke pehe aianga o e tau whaiwhatongia. He kai ki tau tatau pe he mea kotoa pe. Tau te whito ke teimu tau aluai ki tawha ki whakapolitikare. O ku tau mawahe ai. Ue whahinga o kau ki hema, ue whahinga o kau ki matau. Ka he teimi tatau pe, u lava pe ke tau ke share pe tau whakau i he whaunga whakapa-apa. Hange, ko au. O se mahino pe he teimi o ko wahe atu au i he tei politiki ko ia i Amerikani. I stand i he tawhaaki o e conservatives. Conservatives ki nau tolu nau kei puke, ai tau whatunga motua mo e whaunga mo e tala tuku whakaholo, mei mua o e whonuani. Mana tui ko Amerikani na e langa ia i he Judaic Christian, pe koe tui whakalotu ai ako ni koe whakaristiane i he ahoni. Pe koe tō lahi o ki tau tolu o ku tau kauai. I he neonga kehe ngai funga waka, ka o ku tau kau kotoa ki he tui ki he otua. Koe otua ia i he tohi tapu o ku tau lau. Pe o ku tau tui katoa ki ai. Regardless o siasi mo hingoa siasi tau kau ki ai. Pea koe whakawaa ia ko ni koe o tui o hau mei ai politiki ko ia o e whonuani. Langa ai e pure anga ko e ni. Pea ka pau te tauhanga whakatoka ngai, koe ngahi mea kotoa pe ai, o ku whakakau pe ai o tua. Ko tuki au mai ni ke kuonga ko e ni. Pea hoko mai ai kau liberals. Pea pure i ki nau tolu, control ki nau tolu he kau Marxist. Ai au nau tau mua ke veteki ai pure anga Amerikani. You know, dismantle, break it apart. Pea o ku whakamahino ia, i he ngahi whinga ko ni koe ke kanseria historia Amerikani, bau mo os ilo kotoa pe, i he ngahi mahina lahi ki mua. Nau whinga ko ia ke destroy a ngahi tala tuku whakaholo e whonuani, o kau ai pea mo ngahi mea whakalotu. Ka tau te whito ke historia o e whonuani. Kono hinga koe tui ai Marxist. Ke erase bea me atamai mo whakaukau ai Amerika kotoa pe. Ai Amerika ko ni koe me he kamata anga na whakawae ai whonuani. Au nau pēna tō erase a historia ko ia ka te whaua historia for all Amerikani. Hange pe koe ha tau whenga tau tolu i Tonga ke erase a historia i a Tonga. Ka tau whaua tau historia for all o Tonga. It doesn't make sense. Pei kai ke tolonga mea. Kai ke na e awhea toko lahi ia. I he whakakaukau ko ia koe ke kanseri na ui ko cancel culture i Amerikani. Tuku hifo ngahi i misi o ki nau tolu na nau hanga o alofi mai e waka o e whonuani. Pera hanga na tō whakasio haki i whihalaki. Tau te whito ki he laulanu, ko ha taha na ne langa e whonuani, ka nei ilo na ne ngawe aki ai kau uri
o hangeha slave. Panau whakaore wana tolu koe uhinga ia, pe koe toa tonu ia ka te kinau tolu, to erase e taki ko eni. Pe hawhea ia toko lahi o nau pehe, yeah, that's a good idea. O alu ai o kei ke toe ilo i pe ko whi ia limiti te nau ngata ai, kai alu pe, o au ke nau pehe, ke toi tohi fo oua historia. Ka tau te whito eni, ki he nahoanga tu uaki, koe whanua koe ni, koe whanua lau lanu. Na nahoanga ngau e ake ka uri i he ngau e pōpula, pe koe slaves. Pea i he ne pehe, it is an evil country. Ka koe mea ko ngalo ko he, i he kakai ko eni, whanua ko toa pe ia, it's not perfect history. Whanua ko toa pe, kono historia o kua ngahi mere ai. Pea kua ngahi whanua o lahi ange mere i he historia ko ia, i he whanua ko e. Every country has no perfect history. Kono uhinga, koe tangata vai, koe tangata vai angahala, koe tangata vai hala, koe tangata tono no. Pea koe kakai tono no, moe kakai na nau whihalaki, na nau whakalere mai whanua. Ka koe mea koni koe, o ikai koe ke mahi noi e ki nau tolu, o ku nau whinga ke teke koe ne cancel culture. Koe kakai koe ni na kai ke nau tō pe nau tautuai. Kana nau laka pe mo, whinga pe ke langa whanua. O au koe Amerikani ke tuunga koe o taimini. Manatu i taimini koe ko Martin Luther King. Lahi koe laulanu bane taki koe ai march. Ki he tonu koe o kakai uri ke to te whito ki he kau pōpula. I hono treat ke he i ki nau tolu. Kono hinga koe righti koe kau uri o nau hanga tuua kii. A e nau dignity. More right or human being o ki nau tolu, we all made the same. Kana it took a while ki he kau taki tō lahi ke na honga mahi noi. Kako historia ia o e whonuani. Pea whai ai e whaka anau a Martin Luther bane pehe, I have a dream that one day my 4 little children will not be judged by the color of their skin, but by the contents of the character. O koe uwha anaua. Pehange mai ke iai ha aho. E lava ke oua na whakamau i e kuki whanau, ko hinga ko e lanu ho nau kiri, kai whakamau i mua whakatau ke e nau lava mea o ku whai. Ko ni whaka anau ai. Pena kai ke tuku ai e ne laka ma ne whainga ke ne rea aki ai mo oni koia. Pea koe mo oni na ne rea aki. We are all created by God equal. Na ngahi ki tau tolu katoa he i misi o otua. Pea tokia umai koia koe kia Abraham Lincoln. Pea peherewa Abraham Lincoln ke ave ai tō tonu ai kakai uri. Pea koe whakangata ia o e pōpula i Amerikani. Pe koe, si mo ui pōpula ai kau uri. Au fuaki ke te kinau tolu a citizen i kakato i Amerikani. Pau mo ilo pe mo tolu ke taim ko fuaki ha citizen i kakato ki hataha. You have all the right i Amerikani. Right to life, right to freedom of speech, right to pursue happiness, right to prosperity, right to security, right to liberty. You have all the rights. Pagka tayo ko na fuwag ay Abraham Lincoln na right ko ni. Ko ngataan ay o slaves Amerikani. Kaya na ikay tekepe Marxist. Ko na whakakau-kau ko foi ni peia e lawai ke na hangai o whakaauha pe tukuhifo Amerikani. Ko
nau kei play a racist card. A race card. Ka tau te whito e ni taimi ko whai e koe whiri, taimi ia o ku ngau e ai ai, te mokalati, ke nau plays a race card. Pe a uai ki he uhinga ko ia hana whakahua CRT, pe koe critical race theory, ki he curriculum ko ia koe ai ako, o ako i ki he whangi i whanau. Ai me ako e ni, koe Amerikani is an evil country. America is a racist country. O whanonga ma Amerikani historia, pe au mai ki a Abraham Lincoln, pane fua ki a citizen ki he kau uri uri. Pe koe ngata ia o e slave, kai ki to slave kau uri uri. Nau alu whakataha, taimi koe na e kehe pe wharekai ia kau uri uri, kehe wharekai kau pālangi. Kehe ai pasi uhekai kau uri uri, kehe pasi uhekai kau pālangi. Na e whakamawahe wahe i pehe. Aia kono whakarea taha koe kakai uri uri, they have not enough right ke nau share whakataha mo e kau pālangi. Kai he whakangata koe a Abraham Lincoln e whaki koe sitseni, then a tā rewa ke alu ai kau uri uri no whakataha mo kau pālangi, heka he pas whakataha, hu he wharekai whakataha. So na holoki rewa a wahe. I he waha o kau uri uri mo kau pālangi. Neu ngō koe whahinga o nau kei carry, ka ko ki nau tolu na honga koe a koe o kei malanga i e laulanu, au koe koe kau uri uri ia. Koe kau activist ia he ngahi ahoni, tau te whito koe kakai au koe kau uri uri. Ta koe na honga koe whakafonu mo e mastermind mo e poison koe a koe a loto kau uri uri. Kono uhinga pe ke nau ke control, ke whakaukai kau uri uri, koe pāti pe ofa ia nau tolu, mo mahino i ki nau tolu, koe pāti te mokalati. Ka ihe ahoni koe pāti te mokalati, o kune hanga o ruin e mo ui. E kau middle class ka tau te whito, ke kau minorities, o kau e kau uri uri, mo kau Spanish. Koe uhinga koe ni a koe, o ko tuu koe ta whaaki koe ni, conservatives, he koe, e ta whaaki e ni, na e whau mea e whanua. Ke tau te whito e ni, ki he ngahi mea tolu koe ni koe na, ku whakahoko atu koe tolu e whinanga e tonga, o ku mau ia i he conservatives. You don't find it he tamokalati. Ko hea ku hinga ki ai, ko liberals, they want to take away God. Mehe api ako, mehe public. Pehe hene pehe, o ku mahino mai rewa, o ku opposite ia, pe whehangahanga ia, pe mo e tolu e whinanga o kou tuuaki. Koe abortion, pe koe whakatoa tama, o tuuaki, koe right e kakai whewhine. I he taimi lahi o ku teke o hanga pe atamaia ki he right e kai whewhine. Pe ngalo rewa e right ia ai pe i manawa. Koe palo pare mai o whetaulaki mo e kakai he ahoni o ku whawhaitaha pe e nau sio. O ku ai e mea o whakapuriki o nau tawhaaki whawhonga e tahaki o te nau to e sio ke tawhaaki o kua i mo ui e taha koe pepe. Koe right ko ia ai whae, o koe ki te hike he me right e pepe i manawa. He kei ki lava ke tau tuuaki i peha, right e taha to life. Koe right, koe mea whakonistu tone ia. Right to life, koe constitutional right ia ai tangatai Amerika kotoa pe. Koe totonu whakakonistu tone ia. A right to life, a right to pursue happiness, right to liberty. Koe ngahi right ia o sfoaki ki si tseni kotoa pe. Regardless pe koe lanu ha, lanu engenga, pe koe lanu hineina, pe koe lanu uri uri. We have all the same right. Pe to kanga he ngahi mooni koe na whakawai ake whonuani, e he lotu, o ne hanga toki whakama opo mai, o tala mai, we are all created in the image of God. And God loves us all the same.
Therefore, o ku tau ma'u ai ngeia ta tau, kono hinga he koe whanau ki tau tolu ai otua. Pe toki hanga rewa e he ngahe siasi, mo ki nau tolu e kau taki lotu o toki whakama ala mai, e ngahi poini, mo ngahi kaweinga ko ia. Ke taua o fe off o fani. Neongo e tau kehe i he tui whakapori te kare, kau whi mau ia ki tau kei fe off o fani i ho tau kehe. To be united in our differences, unity in diversities. Koe mea ia o totonu koe ke tau whanongai. Pea koe taimi koko toki hanga ai e he kautaki lotu o toki taki atu ki tau tolu, pea me he historia o whanuani o ikai ke kanseri, o ikai ke destroy, o ikai ke whakaauha, kai whakakakato. A historia ko ia whanuani. Ka kono pango u whainga toko lahi ke nau hanga o destroy, whakaauha historia. Kai tohi a historia fo'ou. It's impossible. It's not going to happen. Peka pau e ia hataha tene lava ka mata. Currently, it's not going to last long. Not even 2 or 3 years. Ka kono pango u e whahinga ko nau tui ki he Marxist. Ma tui ko whainga Marxist ke nau hanga destroy a whamiri. Destroy a tau tui whakaotua. Why? He kuhanga he Marxist o talo mai ke te mokalanti he ahoni. You have the power. Enjoy the power. So therefore, to o tua. The only power o to tonu ke tauhi, ko power o ku i he kautaki o pureanga. Pea ko hui ngai e mea go nau viviri ai ke nau ke mau pea taki o pureanga because of the power. Kono hui ngai ke nau ke control pea kakai. It's all about controlling people. It's all about controlling people. He kai ki lava ke control ko haka kai ka au ka ke mau power. Pea ko mea nau whei ngai ke nau mau e power. Ka kono pango, ko e kakai, o ku ikai ke nau whakasesere, pea ku kai ke nau whakapo uri, pea ku kai ke nau tai whakaukau. They watch, they learn, they think, and they decide. Ko ne tuu ko ia tai mini, whakatata pe ni, ko e, tunga pe mini ten e ua ka hu. Ma wahe ka hu mai ai. Ko whinga ko ni koe ai Marxist ko ni koe ke na hanga control. I he taimpi ko ia koe na reverse ai koe ai Roe versus Wade na e ngau e ai kakai. Oho rewa te mokalati pe kau liberals o nau pehego foi poini eni te mauina ai pe na mauikuna ai midterm election. Peka taimpi ko na nau hau ai o hiki ai foi ai abortion o pehe koe totonu ai whewhine. Pea i he taimi ko ia na mei ke pou ilai. Hiri mai ngahi wike wa moe mahina. Whakatonga i hake he kakai. That is not important. Abortion is not going to put food on my table. Abortion is not going to put gas in my car. So koe mea mahu inga taha nau tolu ko inflation, economy, mo security. Koe abortion whika ua ia ki he priority ki lalo au pito to the bottom. Whakatonga ke rewa kau demokalati. Oh my gosh. Koe mea koe na tau pehete tau winai. Ku hanga ke he kakai ia. Kono hui ngā koe reality o ku tonu ke mahino i he kau politiki. Koe mea ai o whi ao mo kakai in every day he gas. Ho atu koe ke utu e mea lere. Koe o koe ke wharekoloa ke whakatau e mea kai. They don't have money. They suffer economically. Tau te whito ki he kesi. Koe whakaosea ke mea koe ni na hanga Joe Biden o tala koe toe ai 400 million barrels i he reserve oil. Na whakatotolo i atu is only 200 million reserve oil. Panai pehe ai Biden, it's more than enough ki he time emergency.
ko e whakahaia ko e taki o ku ikai ke mateuteu ki he aho uha. O hange pe ko ekonomika. Tā mate e Keystone Pipeline, safa kakai he taimini because there was no plan. Kono hinga mea high inflation na Amerikani i he aho ni, because ko kautaki, the leaders in Washington, they don't know what the hell they are doing. Now, lere takai hole taimini whakaukau i ai mea ke solo vai palo parema, ko mea pe uktoe ko e nau blame everyone except them. O au he nau blame ya inflation ki he whangi pepe. I haga right inflation ko lunga hunga too many babies. So therefore don't get more do more abortion. Whakatoke whangi pepe ko hinga ke o te whakamore pa anga whanuani. That's pretty dumb. That's pretty dumb. Ke tau hanga whakasisi i a whaua e otua. Kono hinga pe ko e tau safa whakapaanga. Ka kono hinga ko e tono no e kautaki because they don't know what they're doing. Ake ho ek makainga tumu ake tau whakaosi ake ai i mea koni pea teu mai rewa ai. Oi hoi mo kainga e hoko mai rewa e po me sisters e taimini pa kore whangu mai ki owa taimini pa i kohanga whatanga. Ka e mo kau mai pe mua ki he polokalama koe ni e po me sisters ka tu. Ka polokalama te monite, ka hoko mai e po me sisters ke mo kau mai mua ki ai tua whatu. Test, test. Ele
West. Talofa Lava Samoa, Kia ora, New Zealand, Bulavi Naka Fiji, Aloha Hawaii. and hello, America. My name is Marie Pomete. My name is Salote Aneseni Pomete. And my name is Polina Nakitarita Pomete. And welcome to Vake Tali Folau Youth Hour. Today we will be interviewing President Wright, and we were supposed to interview him I think a couple weeks ago, but he was not in America. I think he was in another country. So you always have the whole place to yourself. So today we will be interviewing Dr. Wright, and if you weren't here last time when we were going to interview him, he is the president and CEO of Norda College of Osteopathic Medicine. So today we'll be learning about what osteopathic medicine is and what he does, and and so now we will play a song and set up the Zoom to interview him.
President Wright, can you hear us? Yes, I can. How are you all today? Good, how are you? Doing very well. Thank you. Thank you. So first off, we want to say thank you for taking your time to let us interview you today and get to learn about what you do and some facts about you. And we just want to know how your day is going today. It's going great. Just a typical Saturday, a few chores around the house and a little bit of exercise as well. Try to stay a little healthy if I can. Yeah, that's good. And Dr. Alphabalu told us that you were like not in town for a while, like you were traveling and stuff. So how's your travel life been going? It's been going great. I had the pleasure of visiting Morocco for the first time in my life. We'd lived in the Middle East before, and so it was kind of fun being back in a Muslim country and kind of seeing some of the traditions and so forth that became familiar to us while we were living in Saudi and Dubai. So it was great. That's very cool and that's interesting to hear. And we all have a few questions. And before we Excellent. start, we want to introduce ourselves. So my name is Marie Pome'e. My name is Salote Pome'e. And my name is Paulina Pomete. Wow. So Queen Salote is here with us today. Yeah. Yeah, so she's named after our grandma Salote, but her middle name is Anaseni, so we just call her Anna. Yeah. Well, it's a pleasure to meet all of you. Thanks for taking time today to visit. It's great meeting you too. So we can start with our program, and we will each be asking you a few questions. So my first question is, can you explain to us what osteopathic medicine is, or what your job is, and what you enjoy about it? Yeah, I'd be happy to. So osteopathic medicine, there's two types of doctors that you'll visit with when you go to see a medical professional. One is an MD, a medical doctor, and most people are familiar with that, of course. And so, for example, in the state of Utah, where I reside, the University of Utah produces medical doctors. Then there's a doctor of osteopathic medicine. And in Utah, again, there are two schools that produce doctors of osteopathic medicine. One is I want to get it right now. I'm a little embarrassed. I'm slipping my mind. So anyway, there's us, the Nordic College of Osteopathic Medicine, and then down in St. George, Rocky Vista is the other medical school in St. George. And so osteopathic versus allopathic medicine. Osteopathic medicine started out a little more in the whole body tradition. And so if you think about kind of modern Western medicine anyway, a lot of emphasis on figuring out what diseases in your body, what injuries in your body and so forth, what's the appropriate medicine, what's the appropriate physical therapy and so on. And in osteopathic medicine, there's more of a mind, body, spirit kind of an approach, and even a social approach. So for example, in the Tongan tradition, I'm sure that there were some there were uses of native plants, for example, in healing. And of course, there's a long-standing faith tradition of people being healed through prayer and belief and so on as well. Osteopathic medicine probably does a more complete job of kind of recognizing those other elements of someone's well-being and their health. And so, but it also started out a little bit in the tradition of skeletal and muscular manipulation. Yeah, it's kind of like chiropractic work does today. But if you were to be trained in an osteopathic versus an allopathic school these days, you would take all the same coursework with the exception of one class. And that one class would be an osteopathic manipulation of the body. And so kind of the skeletal and muscular work. And so you would do the same residencies, you would do the same training after you graduate and so forth. So the difference has really collapsed. And I think it's good because I think at some level, the MDs pay more attention to the whole person now than they used to. And the DOs have taken advantage of, some of the excellent science that's out there on the Western side, but without losing that mind, body, spirit connection. Yeah. And is that helpful on the DO versus MD side? Yeah, we get it. So there's two different doctors, and you're
the doctor that's not the, so you're not the MD doctor. Right, right. Yeah. But when you Okay. go to the hospital, you'll see yourself being treated by an MD or a DO. About 25% of the people studying to be doctors today in the United States Mm. are studying in the DO tradition, and about 75% in the MD tradition. Oh, that's awesome. Well, thank you for sharing and letting us know what osteopathic medicine is and what you do. And now Salute will be asking the next question. Great. Hi, my question for you is what inspired you to be what you are today? Oh, so that's a great question. So a couple of ways of answering that. And one of them is to tell you how I became the president of the Nordic College of Osteopathic Medicine. But another way is to go a little bit back further in my history, my family history. My dad, for years and years and years, taught at BYU in Provo, and he taught in public administration. And I remember as a kid, we would get in the old station wagon. We don't really have station wagons anymore, but they were kind of like an SUV, but shorter, like a car SUV. Mm-hmm. And so we get in the station wagon. As soon as the final exams in his classes were done, we'd get in the station wagon as a family. Mom would be driving, and Dad would be sitting in the seat grading papers. And then we'd have the whole summer off to do things together. You know, we'd be off on some adventure, some vacation. And I remember just seeing his example and saying, boy, that's a pretty good lifestyle. You know, you're not working late hours usually, and you have a fair amount of time off in the summer, and we seem to have what we need and so on. And so that kind of pushed me to think about academia as a career. And so I went off and earned a PhD and went to BYU Hawaii to teach, and was there for about 8 or 9 years in total. And then started traveling to various places in the world, Nigeria, Saudi Arabia, Dubai, and teaching abroad. And then I returned back here. My parents were getting a little bit older, and, you know, my kids were kind of seeking a different set of experiences. So we moved back to Utah, where I became the dean of the Woodbury School of Business at UVU. And I was doing that for a number of years. And then there was this startup medical school, the Nordic College, that was always just about to get started. And finally, they were able to arrange the funding to get started. And they asked me to serve on the board, and I was delighted to do so. And they wanted me to serve on the board because of my academic administration background, as well as my business kind of expertise. And so with that in mind, yeah, I was happy to. And then there came a point in time where they needed somebody to fill in as an interim president while they did a national search for a new president, just as the school was getting started. And their first choice had to move to Florida all of a sudden, and so they chose me instead. And the folks, President Tuminez over at Utah Valley University, was kind enough to let me play both roles: dean of the business school at UVU and president of the Nordic College of Osteopathic Medicine, interim president for a period of time. And then eventually I was chosen to be that president. And so really, how did I get into that line of work? Well, I never thought I'd be in the medical field, and I don't know much about medicine, to be honest, but I do know about running a school, and I'm pretty good at running a business. And so then we leave all the medical side up to our deans and faculty and so forth, who are all DOs or MDs. Mm. Well, that's awesome, and that's interesting to hear that you're a dean before you became president. Thank you. Can I follow up on that for just a second, Marie? Yeah. Because here's an important point as you think about your own careers, I think. Truth be told, I got into academia and being a faculty member because that's what my dad was. And I remember in my undergraduate work, I just finished at BYU. I had an interview on campus with Shell Oil, and they wanted to fly me down to Houston for a next round and final round of interviews. And I think, you know, maybe a pretty good chance I'd get a job there. But I chose academia, and I've not regretted it at all. But on the other hand, there's something called path dependency. You know, I could see what I knew, and I knew my dad's career, and I knew it was a good career. And so I didn't explore that other path, and I don't know what that would have looked like. Maybe it would have been better, maybe it would have been worse, who knows, right? Mm-hmm. But I think for many of us, we see the paths that our parents are on and those around us are on. And that's why I'm so glad that you're interviewing people who, you know, are outside of your community, even though it's important to interview them too,
but people are doing different things than you may have grown up seeing. And so I think I'd always encourage people to, maybe think about stepping off the path that their folks have been on. Yeah, I think branching out and learning different, because we've interviewed like professors and scientists and like just different people, and like hearing everyone's perspective, like, and what they do, like can help us like see like, oh, like maybe I don't want to do this and I want to do something else. So yeah, that is interesting, and that's why we like interviewing people like you. And yeah, so it's pretty awesome. So now, Pauline, I will ask you the next question. My question for you is, does learning stop when you get a doctor or master's degree? Only if you were kind of dumb to begin with. Learning never stops, right? And I think you've seen that in your life, even when you become really quite good at something. And I suspect that each of you really is good at something. But even as you get good at something, whether it's singing or whether it's business or whether it's science or a sport or whatever, I think you've seen throughout your lives and in your own lives that there's always more that you can learn. And I think that's more true today, perhaps than ever before, partially because the world's changing so quickly in terms of information. I remember reading a statistic once, and I'll get it directionally right, but the numbers won't be anywhere near right. But it talked about the amount of time it took to double the information in the world. And you go back to the 1300s and the 1400s and the 1500s, and it may take you 200-300 years to double the amount of known information in the world. And then as the printing press starts coming into play, you see that time just shortening until we get to today. And, it's a matter of 3 or 4 years and the information doubles. Mm-hmm. And you've seen it in your own lives. You've seen different social medias kind of come and go, different platforms come and go. In my lifetime growing up, we started with a black and white TV, and I'm only 56. I'm not that old, but we started with a black and white TV. Pretty quickly we went to a color TV, but there were like 4 channels. And I remember when cable came on, and there was one cable station, and we just had more choices. And now, of course, you have all these channels, but you also have all the streaming services and so forth. And of course, you could watch it on your phone or on your computer or on a TV screen if you want. And so I think it's a huge challenge for humans today to keep up with the amount of change. And yeah, throughout your career, throughout my career, we constantly have to kind of keep learning and almost reinventing ourselves. Because I think once you stop doing that, you struggle. And one of the things I'm thinking about right now, even as I say that, is I've never been a big one for the big social media presence, I mean, we've got a whole generation that takes a lot of selfies, and a lot of people who do a lot of self-promotion. And that's different from the religious values that I grew up with that talked about being humble and not self-promoting and so forth. And so it's been hard for me to get on there and just kind of say, oh, look how great I am. But I know that that's how it works today. Mm-hmm. I may be able to escape having to do too much of that because of the career stage I'm at, but, finding out how you share that and stay true to, to your values can be a little tough too. Yeah. Well, thank you for sharing your answer. And my next question is, what process did you go through to know which major to take when you first started college? Oh, that's a good question. I've got a 19-year-old daughter, and I don't know how old you all are, but it's probably not too different. But she's just entered UVU, and she has no idea what she wants to be. The counselors have a number of instruments that you can take, a number of tests almost that you can take. And that's helpful to go in and visit with a counselor. What you're doing is so important, just, discovering different kinds of careers that are out there. Because usually as we're growing up, we've probably got like 15 or 20 careers that are even on our minds. Mm-hmm. And so being able to branch out, I mean, do you know that there are people who make their living selling hay to the Saudis and Emiratis? Yeah, I met a guy once. That's all he does. He goes around buying up all the hay around here, and then he ships it over there, and he makes his money that way, So you can make money in so many different ways. So I think just exploring that and taking the time to just visit with people and just, ask them about their careers, just like you're doing with me, but, just doing it as you meet them and find out what they like about those careers, what they enjoy about them.
Internships are a super important thing to do, but you usually don't do those until after you've chosen a major. As you choose a major, I think one thing to keep in mind is if you know that you're going on for an advanced degree, then does the advanced degree require a specific major? If it does, yes, of course, you need to do that major. If it doesn't, if it's something like an MBA, then I would just say, hey, choose something that you just love, whatever that may be. Just choose something that you love, because you don't really have to worry about the career implications if you know you're going on for an MBA. But the other thing I'm going through with my daughter, who doesn't really know what she wants to be, we've been trying to discover what she gets excited about, and then thinking about the types of careers that are linked to that. So, for example, my daughter was born just outside of Dubai in an emirate called Sharjah. And so when she was young, we did a lot of international living and travel, and we still do a fair amount of international living. And that's just something that she's kind of, that's something that she quite likes. And so as we've talked about things like international relations as a major, or international business, or peace and justice studies, where sometimes they're dealing with cross-border conflicts and so on. And so if you can find those things that make you excited, and then approach somebody at school, a counselor or whatever, and say, are there careers that do this kind of thing? And then how are people using those majors, to get into those careers? That could be a good way, I suppose. Yeah. Oh, that's cool. And what college is UVU? Sorry, what's the question? Oh, what college is UVU? Utah Valley University. Okay. Yeah. I don't know where y'all are located. Where are you? Are you in Tonga? Oh, no. Looking at the flags. We live in California. Okay. Yeah. So Utah Valley University, about 40,000 students, largest university in Utah, but open admissions, and a lot of people come because they want a Utah Valley experience. Yeah. Oh, that's the red and white school, right? No, that's the University of Utah. Oh. UU is green. Oh, dang. I didn't know there was like a bunch of colleges in Utah. I just knew like BYU and like University of Utah, and I forgot the other college. But yeah. Utah State, Weber State. UVU is just about 2 miles down the road from BYU. Okay. So, that's interesting. And now, so they'll ask you the next question. The next question is, can you explain to us what osteopathic medicine? No, we sorry. just asked them. Sorry. That one. Sorry. What strategies did you use to be successful in college? So the best piece of advice I ever got was from an attorney, and I'd done as a young man, maybe 14-year-old, I'd gone to work for him one summer. And what a kind gentleman, I was useless, but he allowed me to come work there, gave me some tasks, and even paid me a bit. And, so it was wonderful. But as I was going off to college, the one piece of advice he gave to me was to treat it like an 8 to 5 job. So you get there at 8 o'clock every morning, and you don't leave until 5 o'clock. Even though your classes may only be, I've got 2 classes during the day and the rest of the time I'm open. He says, no, if you'll treat it like an 8 to 5 job every day, 9 to 5, something like that, spend 8 hours a day on campus, then what you'll find is that most of the time you don't have to pull those all-night study sessions. You don't find yourself falling behind on deadlines, because you're only going to be in class for 3 hours a day probably. And that's going to leave you 5 hours a day for reading in advance, for doing your homework, for studying for exams, all that kind of thing. Mm-hmm. Now, I didn't stick to that religiously. There were times when it's just like, nope, it's Friday and it's 2 o'clock and I'm done with classes and I'm out for the weekend, Mm-hmm. And I didn't stay till 5 o'clock every day, but pretty close to that. And what I found was that just gave me the time I needed, the confidence I needed in class. I was on campus. If I needed to reach out to a professor, I could. And, I spent a lot of time in the library just studying and reading and doing that kind of thing. So that would be one thing. And that's particularly important because as people come out of high school, students frequently struggle with that transition because for the first time they have that freedom. You're not sitting in a classroom till 3 o'clock every day. And you've got to manage your own schedule. Mm-hmm. And so that helps with that particular issue.
The other thing I would suggest is always create study groups. Find 3 or 4 or 5 people in the class with whom you can just strike up a relationship. It helps if they're pretty committed and they're pretty smart, just like you. And then just kind of, study with them. And when it comes exam times, it's kind of like, yes, I'm going to review all 6 chapters for this exam, but you're going to specialize in that one and provide us with some notes. And I'll specialize in the next chapter and provide the group with some notes. And we'll come together and talk about things that we don't understand. And we'll quiz each other and, just all that kind of stuff. And I think that's nice for a couple of reasons. Number one, you get a check on yourself a little bit. Do I really understand this? Can I explain it to that other person, and they test themselves. And then you also just share that work, because look, if you're just focused on one chapter and everybody else is focused on one chapter, you really know that chapter well, but you can put the time and effort into it to make sure that you just know it superbly and can explain it to others. And so that would be another recommendation. And just don't fall behind. Know the dates, know the deadlines, don't fall behind. If you're struggling, go to the professor and tell them you're struggling. Ask them what kind of help might be available. But whatever you do, if you start struggling, don't be quiet. Speak up and get help. Yeah, everyone we've interviewed always said that it's like good to study with people so you can get other people's like perspectives and stuff. So, yeah. So, and part of that, if I can just add one more thing, part of that is, look, your grades are important, no doubt about it, partially because your grades are a symbol of effort, time spent, stretching yourself, and so forth. But what's even more important is just a natural curiosity. And that's what I'd encourage you to do. Worry about your grades somewhat, but worry about the learning more. And if you find something in some class that's just interesting to you and you're just like, I'm going to go read about this on the internet, I'm going to go ask some other professor about this or some other student. Take the time to find those things that really deeply interest you, because that's when your intellectual power will really grow, I think. Yeah. So, so I think that because not many high schools do study groups, so I think in college, like, that would be important because you have to manage your time wisely, and everyone we've interviewed always talks about that time management as well. Yeah. So, yeah. So now, Bolina will ask you the next question. My question for you is, what are 3 things you wish you could have learned before you went to college? Oh, interesting question. Really good question. I had the advantage of growing up in a family home where dad was a college professor, right? And so I'd seen a lot of things, and maybe I kind of understood a great deal what college would be like. So what were 3 things I wish I'd known before I went to college? Number one, it's not completely about getting the grades and getting out as soon as you can. I was very efficient minded, carried a pretty high GPA, which helped me in a lot of ways. But there's times I wish I would have slowed down and kind of done a few more extracurricular or co-curricular things. And I did some. I was member and president of the English Society at one point. That may have been about the only one I did, But college is great, and it should be this wonderful time of discovery and just learning about things that may not apply to a specific class or grade. There's always artistic performances going on campus. There's always interesting lectures going on around campus. For example, BYU had an international film festival that I went to 2 or 3 times. Wish I'd gone a few more, and just went with some buddies and watched an international film. So they're just these wonderful, wonderful opportunities. So that would be number one, would just be, yes, do well in your classes, but realize that your classes are this much of college, and then there's all this too, right? The second thing is you can get away with murder as a college student. And what do I mean by that? Yeah, not real murder. But for example, you can call up, I taught business for years. I could give students the name of a businessman or woman who would take their call because they were a student, and they could just reach out to somebody, get a set of questions together like you've put together today,
And those doors would open because they were a college student. The minute they graduated from college and were no longer a college student, then those same people would look at them with almost a certain degree of suspicion. Oh, what do they want from me? They probably want me to give them a job. They probably want this. They probably want that. But somehow when you're in college, it's just this magical time where everybody just looks at you and says, oh, they're just interested in learning about the world. And so whether that's a businessman or woman, or it's a scientist or whatever it may be, if you're just kind of interested in what somebody's doing, you can just send them an email, text them, whatever, and they're likely to open their door to you. Mm-hmm. Oh, that's only two things. So what's the third thing? Let's see. This is just me personally, probably. I'm just slightly on the autism scale, so kind of high functioning autism. And I didn't learn, it took me a long time to learn how to interact as effectively with people as I would like to. And I had to work on that hard, but I didn't understand how hard I needed to work on that until after college. And so I found myself in networking situations and kind of being afraid to network and so forth. And so I had to kind of tell myself, look, you can either sit over here afraid to network, or you can learn about it and how it's done. Mm-hmm. And so I learned about it, and I learned how to make small talk and conversation and, just kind of butt into a conversation and so forth. And now at least my wife tells me I'm actually really quite good at it. And so probably one thing I would recommend then for a college student is just to take stock of yourself and don't be afraid of your weaknesses, but just look at them and kind of say, oh, these weaknesses can become strengths if I'll learn about them and just go to work on them. Mm-hmm. And so don't sit there scared of something you're not good at if you want to be good at it. Okay. Well, thank you for sharing your three things that you wish you have learned. And since you are like, your dad went to college, so does that mean that you had to pay college fully, or did you get like financial aid and stuff like? I'm trying to figure out how to say this humbly, but there's no way to do it. I was fortunate in that I qualified for scholarships. So my dad worked for BYU, and because he worked for BYU, we got a half tuition scholarship. Everybody whose folks worked for BYU got a half tuition scholarship. Mm-hmm. And then I did well enough in high school that I was able to get a full tuition scholarship. So BYU actually paid me to go to school. Oh, and then nice. The same thing happened with my master's degree. And then, as is common, not because I'm so special, but in my PhD work in business anyway, usually they'll pay your full tuition and they'll give you some kind of a living stipend. So, admittedly, this was 25, 30 years ago, whatever. But so I have my tuition paid plus about $15,000 a year worth of living expenses. So I was one of the lucky ones. I mean, I did apply for financial aid, but it was just scholarships, fortunately. Yeah. Oh, that's awesome. Yeah, I'm currently applying to colleges, and it's like stressful because it takes a long process for the applications, and I didn't even realize that. Yeah, but yeah. Well, I'm sure you're going to do well. I mean, you're kind of the initiative that the three of you are showing by participating in these and kind of conducting them. And then I love how you're kind of honoring your cultural heritage too. And that might be another thing I would suggest is, there's a lot of different ways of learning things in this world. And going to university is a really important way of learning some things. For me, as a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, going to church is a really important way that I learn things in prayer and scripture study and so forth. Mm-hmm. In a lot of traditions, learning from your elders is important, even though they may not be savvy on technology, for example. They may not have tons to teach you there. They have a lot to teach you about staying grounded and staying part of a community. Because one of the things we learn is that those people who are part of a loving community, their health is better, their intellect is better, they don't get depressed as often, so many things that play into our quality of life. Yeah. So, yeah. Yeah, that's awesome. And that was our last question for today, and we wish we could have more time to interview and ask you more questions. But we thank you again for joining us and allowing us to ask you questions. And it was great meeting you, and we hope you have a great weekend.
Thank you very much. If I could be of any help, or if you ever find yourself in Utah and you want to explore the medical field, we'll get you into our medical school and you can deliver a virtual baby, not a real one, but we have simulation, high-tech simulation models that you can reach into a body like this with a simulated body, right? And you can pull the heart out and you can break it to pieces and stuff like that in a hologram fashion. And yeah, come on over and drop by and be delighted to host you. That's awesome. I'm interested in majoring in biology, so I think Good. I would be down to do that. Well, love to see you there and be absolutely delighted. We actually have a faculty member on our team, Namea. I can't remember Namea's. Sells is her last name, but she's a native Hawaiian, and she's a really important part of our team. And she loves seeing other Pacific Islanders kind of take up biological fields or medicine. So she'd be delighted to see you too. That's awesome. Well, we thank you again, and we hope you have a great weekend. All right, you too. Bye. We would like to thank President Wright for joining our program today and answering all our questions with awesome and understandable for us to understand answers and stuff. And we thank all of you guys for listening to our program today, and we hope you have a great weekend. And Ofa atu from the Poma'e Sisters. Bye. Thank you everyone for joining and watching us. We love you guys. Bye. Isa viola lo se hina fisimoto matala he lilifa ganeongo si etava mamao si odo feao fa kapo beko haiten